Okay, so let's start with the first one. What skills and experience can you bring to the team? I would like to tell all of you that this chodyam is just I would say, or a number. It's just a small cue, a small hint to understand what work have you done, whether you have done any work. Because usually, what skills and experience can you bring to the team? അതിനകത്ത് ഞാൻ പൊതുവെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പണ്ടൊക്കെ പാനലിലൊക്കെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ I used to see a lot of students giving exams. Exams in the sense interviews, okay? അതിനകത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്, ലൈക് മാം സെഡ് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ആയിട്ട് അവർ ലിങ്ക് അയച്ചു മാത്രം തരും. സോ ഇന്റർവ്യൂർ ഇസ് നോട്ട് ദെയർ. സോ അങ്ങനെ പല പല ഇന്റർവ്യൂസിൽ മാം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെലിംഗ് യു ഗൈസ് വൺ തിങ്, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, what skills and experience can you bring to the team? Puripaksha Malayalis, I would say not just Malayalis, okay? I would say the entire southern India, Telangamar, avadunnu undu kore ee nammade care assistants and all. So not really Tamil, I would say, but Bombay you have. Okay, so these people are all there. Or Maharashtra down, something that I have noticed is, what skills and experience can you bring to the team? In the answer, I am a very hardworking person. I love to work in a team. I can, I always try and help others. The question that they are asking is, what skills and experience can you bring to the team? Pillare, ma'am, ee chodhyam onnu manasilakkite. All right. So, where are you all from? India, right? Right. You're all going where? To the UK. Different places, Sheffield, Reading, here and there. You guys are all, going for different areas. Some people are in Scotland, some people are in England, some people want to try out different opportunities in the other part of the coast. In any case, you guys are taking your skills and experience from India. Now, being in India or being from Kerala, because we have such a big number of medical professionals who come out from Kerala, that includes nurses, physiotherapists, and care assistants. All right, it's a very number. Usually, India anengil polum, usually you have it from Kerala and Punjab, as usual. Students angane thanne aanu. Now, skills and experience. In nursing home car അല്ലെങ്കിൽ domiciliary care recruitment ചെയ്യുന്നവര്, what they are trying to ask you is, നിങ്ങൾ ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച് ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് കെയർ ഹോംസിൽ നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കെയർ ഹോം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം their perspective. Alright, because we are like so high in population, right? Our experience is always very, 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 very people centric. അത് അവർക്ക് അറിയാം. പീപ്പിൾ സെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ഇത്രമാത്രം ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് നമുക്ക്. എന്നാ if you go out, all right, you go to UK, you'll see ma'am ഇനി ഒരു കെയർ ഹോമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, because care homes actually we don't have it here as a concept in India as such, but hospitals ne concept undallo, right? So taking an example of a hospital, so if you're a person who's working in a hospital in UK, and if you're a person who's working in a hospital in India, the the patient ratio that you're handling in India is very high. Your experience is very, very ma'am would say avarku ottri service സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ. ഇത്ര ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒത്തിരി വാല്യൂബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അവരെന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഈ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഈ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ. അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ UK ടീമിലോട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്? അതിനകത്ത് if you keep answering in a general manner, I am a hardworking person, I am a very positive person, നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ്,
Like I always say, അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ പോലെ ചുമ്മാ കറക്കല്ലേ. Because here it's an interview where only if you say the right things in the right mindset, you'll get the job. Otherwise, നമ്മൾ interviews കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും, and this will go on like a project for 1 year, 2 years, like that. So please understand this question once again. What skills and experience? All right, so I would give this answer something like this. Okay, acha idane vere oru type ചോദ്യം, ഈ skills and experience അവര് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചോദിക്കും? What core values can you bring to the team? What core values can you bring to the team? So now, what do you mean by core values? Core values are, now core values, okay? Core values, if you ask me, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ particular മാം ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി തരാവേ, ഒരു basic or element, okay? I'm telling you all this in the perspective of UK. Please be in that mindset. What can you answer here? The core value that you all require, being a nurse, being a nursing assistant, being a senior care assistant, being a carer, is you should be a caring person. നമ്മള് ചിലവര് നമുക്ക് ലൈക്ക് ബൈ നേച്ചർ ഒരു കൂസലില്ലാത്ത ഒരു ഇടപെടലാണ് ചിലവരുടെ. അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മോനെ? ഇല്ല. So core values, ma'am ഇവിടെ എഴുതി തരുക. These are all core values. Being caring is a core value. Next very important thing, okay, human dignity. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വേറെ രീതിയിലും പറയും. ഓക്കെ പിള്ളേരെ ഒന്ന് വായിക്കണേ. dignity and respect. ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്. All right, especially for medical professionals, because I'll be honest with you guys, okay? Apart from a person's parents or their husband, wife, their spouses, right? Only, I would say, only a medical team, that is a team of doctors or nurses or care assistants, only they are close to a person at such a physical level, right? ഒരു ബോഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് മാതാപിതാക്കളോട്, ഇപ്പം 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ, കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് പരസ്പരം, റൈറ്റ്? സിമിലർലി ആ സെയിം രീതിയിലുള്ള ഒരു പിള്ളേരെ എന്താ പറയണേ, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസിന്റെ കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ കെയർ ഫോർ അസ് ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് ദാറ്റ് വി ആർ സഫറിങ് ഫ്രം, റൈറ്റ്? നമുക്കിപ്പോൾ ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കാത്തറ്റർ ഇടാൻ നഴ്സ് തന്നെ വേണം, റൈറ്റ്? So there are a lot of things, pillare, that you guys do so nicely, or I would say there is so much value that you give to human beings, even though like നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നമ്മള് ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ഡൈപ്പർ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യണേ, ബട്ട് മോനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഈ ഒരു ഐ വുഡ് സേ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ യു ആർ സോ ക്ലോസ് ടു എ പേഴ്സൺ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, യു ഗൈസ് ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് എ senior resident, you are giving him a shower, you're giving them a mouth rinse, you're like ma'am said, avare shave cheyipikkunnu, avarku ippom pillare oru like let's say you have to give them a body massage, or you have to give them a sponge bath, like I said, a basic diaper change, avarade I would say from combing to nail cutting, like I said, ഒരു കുഞ്ഞി കൊച്ചിനെ നോക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് നമുക്കുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഹാവ് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പെക്ട്. ഒരാള് മാം ആ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇയാള് പ്രായമുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ എന്തായാലും ചത്തുപോകാൻ, പിന്നെ ഇത്ര മാത്രം തൂത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? മോനെ ഇത് ദിസ് കനോട്ട് വർക്ക് ദെയർ. അവർക്ക് ആകെ കൂടെ ലൈക്ക് ഐ യൂഷ്വലി സേ, കാനഡയുടെ ഓവറോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഏതാണ്ട് 1,50,00,000 കണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കേരളത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ 3,50,00,000 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇവർക്ക് അത്രമാത്രം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഇവരുടെ ഒക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ. സോ ഇവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓൾഡ് പേഴ്സൺ, അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പോലെ അവരുടെ സിറ്റിസൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഒരിപ്പം കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഒക്കെ നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലൊക്കെ അടിച്ചു പിടിച്ചൊക്കെ, ലൈക്ക് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഡൗൺ എ ലോട്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ
right? They have a lot of dignity and respect for individuals. All right, like I usually ഇവിടെ senior classes എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയും ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പലർക്കും പിന്നെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്, അവള് വീട് തുടയ്ക്കണം, ഇത് എന്നാ പറയാ പാത്രം കഴുകണം. So many different mindsets we come from, right? So അതൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവർ ഒത്തിരി ഇഗാലിറ്റേറിയൻ, ഒത്തിരി ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. Alright, so core value that you can bring, I'm taking it ahead. So caring, human dignity, another word I have given you is dignity and respect. Okay, one more I'll tell you. Another word that I would like to talk about is I'm writing it down here. Integrity. What do you mean by integrity? Can anyone tell me? Has anyone learned this? Has anyone got any idea? What do you mean by integrity? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇവിടെ കോർ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരണ്ടേ? ഇന്റഗ്രിറ്റി. വൈ? സോ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈസ് ഇപ്പം ഈ പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി കാണിച്ചേ പറ്റൂ. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇവരുടെ കുറെ സങ്കടങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് സങ്കടം? അവരുടെ മകൻ വന്നില്ല, അവർക്ക് വിഷമായിപ്പോയി, അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ 3000 പൗണ്ട് ഉണ്ട്, അവർക്ക് പേടിയാണ്, എല്ലാവരും അവരെ രാത്രി വന്ന് കൊന്നിട്ട് പോകും. So they would say a lot of things. Okay, ഒരു പക്ഷേ അവര് പറയും അവരുടെ മകളെക്കാളും ഇഷ്ടം അവർക്ക് എന്നാ പറയണേ നിങ്ങളോടാണെന്ന്. Okay, so what is the reason why they are saying all this? നിങ്ങളോട് ഒരു പക്ഷേ സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരത് പറയുന്നത്. ഇനി പിള്ളേരെ, I'm teaching you this word integrity. ഇവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും you are not supposed to even share it with co-workers. മാം പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടെ കേട്ടെ. You are not supposed to share it even with co-workers. All right, മലയാളികളെ, don't take me wrong, but ഒരു particular ലെവലിന്റെ മേളിൽ many Sri Lankans, many I would say Filipinos, ഇവര് ഒരു ചെറിയ ചവിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു മാനേജറിയൽ പൊസിഷന്റെ അപ്പുറം വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. എന്താണ്? ഇന്റഗ്രിറ്റി തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക്. അങ്ങോട്ട് because we talk so much. What happens is, ഇപ്പം ഞാൻ പിള്ളേരോട് I'm just trying to explain it to you. Okay, so let's say I was speaking something to Rinto, and Rinto was speaking back to me, and I told him, അയ്യോ ആ ഒരു തള്ളയുണ്ട് ദൈവമേ, അവരെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല, രാവിലെ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. You have to show integrity. Integrity means ഒരാളുടെ ഒപ്പം ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ. Okay, so if you share, ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ do not share എന്നാണ് എഴുതുന്നത് മാം. Integrity means not sharing, or I'm just writing do not share personal info of your resident, okay, with co-workers. അതെന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ പരസ്പരം കോവർക്കേഴ്സിനോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ബേസിക്കലി അവർ നിങ്ങളെ കളിയാക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. അവരുടെ വർക്കിന്റെ ചിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഇഫ് Alan is taking care of one person, Kishore is taking care of another person, കിഷോറുടെ പണി നോക്കുക, അലന്റെ പണി നോക്കുക. ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവര് നോക്കുന്ന റെസിഡൻസിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് ചിരിക്കും, കളിയാക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ സങ്കടപ്പെടും, ഒരുപക്ഷെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യും. Don't do any of it. You are going against a single very important value. This is integrity. നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പം they write it and they take a signature on your offer, terms and conditions on this, on dignity and respect and integrity. ഇത് you cannot cross a line. ഇങ്ങനത്തെ like പലവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം like I said, okay, നമ്മുടെ let's say I'm taking care of a resident, and എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിവ്യ എന്റെ കൂടെ let's say she is my co-worker. So അയാൾക്ക് ഭയങ്കര let's say ഫീഡിങ് ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഏത് സമയം അയാൾക്ക് മോഷൻ പോകുന്നില്ല.
ഞങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും അവിടെ. അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു മാനേജർ വന്നിട്ട് അവിടെ ചായ എടുത്തിട്ട് ഡിസ്പെൻസിങ് മെഷീനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. Guys, they keep a check on your discussions. All right. If you're told not to discuss personal info of your resident with co-workers, please do not do it. Okay, I said co-workers, colleagues. Can you share it with your team? Yes. Can you share it with your team? Yes. All right. Team lolle oralanengil parayan. Usually team എങ്ങനെയായിരിക്കും? Usually ഒരു doctor in charge ന്റെ താഴെ usually they'll have 4 or 5 nurses. If 4 or 5 nurses ഒരു 10 patients in charge ആയിരിക്കും, one nurse being in charge of 2 patients. ആ nurseന്റെ താഴെ you'll have a senior care assistant and a carer as well. So ഇങ്ങനത്തെ 4 പേരുടെ ഒരു ടീമാണ് basically ഈ caring full on നോക്കുന്നത്. All right. They have such very clear instructions. ഓർത്തോണം, core values, skills and experience that you can bring to the team. I've given all these answers. Okay, you can please talk about these things. I have developed a basic skill of caring and understanding through my experience. We work with a lot of patients in India. Most of the times the beds are full, or there would be a waiting list for patients to come in. But we do not neglect them. We understand. I understand that people have to be treated with dignity and respect. I know for a fact that I should have the basic understanding of integrity. This skill is very important because I know I'm not supposed to share personal info of my resident with anyone. പിന്നെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വേറെ ഒരു എന്റെ അമ്മ ഇതൊന്ന് പറയാണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു റെസിഡന്റ്, അവർക്ക് വയ്യ, അവര് മരിക്കാൻ പോവാണ്, ശരി. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ബ്രദറൻ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ അയാളുടെ ഫോട്ടോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു. എന്തിനാ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി. ചെയ്യല്ലേ, പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഡു എനി ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് റെസിഡന്റ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞൊക്കെ ഇടുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ പാർട്ട് ഓഫ് getting into illegal stuff. You cannot do that. All right. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോവർക്കർ പറയാടി അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മച്ചി, നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലല്ലേ, ആരും പറയുവോ അങ്ങനെ? മോനെ, അവിടുന്ന് വല്ലവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലില്ലേ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, നമ്മള് യൂഷ്വലി വി സേ, നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന പോലീസുകാരൻ ഒരു തട്ട് കൂടുതൽ തട്ടും എന്നറിയാം. കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മലയാളി തന്നെ പാര വെക്കും കേട്ടോ. ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട. പ്ലീസ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദീസ് unnecessary, irrelevant things. You've gone there to work, you've gone there to excel, make money. Please do that. Please do not cross lines with these elements. Okay, and the most important thing, I think somebody has raised hand. Mone endengil undengil unmute cheyidu parnida kotto. Yeah, ma'am. What about confidentiality? Didn't get you. What is it? Confidentiality. Confidentiality is a part of integrity. That's why ma'am didn't say it. ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെടാ കൊച്ചേ, ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെ. Confidentiality is a part of integrity. Okay, you can say that. Very good. Confidentiality. Thank you. What he said is absolutely correct. Confidentiality is keeping whatever, like I said, റെസിഡന്റിന് ഒരു വിഷമമുണ്ട്, ഒരു അവര് നിങ്ങളോട് പറയാം അവരുടെ ഏറ്റവും ഇളയ കൊച്ചുണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ അവരാണ് കൊന്നത്. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയോ ഇത് എല്ലാരോടും പോയിട്ട്? പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. Alright, don't even go and discuss any of these things until you are doing a risk assessment of that person. Alright, ma'am ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് പറയുവാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ. Okay, so remember, confidentiality is very important. പിള്ളാരെ, please remember these words. You are supposed to, ഈ സ്കിൽസിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇത്. You're supposed to have all these skills. Caring, treating people with human dignity, basically dignity and respect, integrity. In other words, കൊച്ചു എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം, confidentiality വേണം അല്ലേ? Yes, my dear. You cannot share
their personal info. ഇനി അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് തലവേദനിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്യ, ഇത് ആരോടും പറയാണ്ടിരിക്കണോ? നോ ഗൈസ്, ദാറ്റ്സ് എ നീഡ് അസസ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ അറിയിക്കും, നമ്മൾ അതിന് സൂപ്പർവൈസറിനെ അറിയിക്കും. ഇൻ കേസ് ഡോക്ടറിനോട് വിളിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുവരെ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? So I'm not talking about your line of work. I'm talking about personal info strictly. Personal, ma'am, ഒരു വേർഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ. Personal financial info also. Guys, do not share it here. അവര്, like I said, അവർ പറയാം അവരുടെ ബാഗിനകത്ത് 3000 പൗണ്ട് കിടക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇനിയും വേറെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു, അയാൾക്ക് ഒരു പ്രലോഭനം ഉണ്ടായി, അയാൾ പോയി അത് എടുത്തു. Please don't get into any of this. Okay? So skills and experience, very important question, pillare. Remember the experience, like I told you, why they ask you is India ഒത്തിരി തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുന്ന് അറിയാനാണ് അവർക്ക്. ഓക്കെ, ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് സ്കില്ലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇത്രയും വർഷം ജോലി ചെയ്തല്ലേ, ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതല്ലേ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ആർ ആസ്കിങ്. അങ്ങനെ ആ സ്കിൽസ് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി കോർ വാല്യൂസ്, നമ്മൾ ടീമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കോർ വാല്യൂസ്. പ്ലീസ് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പിള്ളേരെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം കൊച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ, does anyone want to add anything else? If I am missing something and if you guys know it, tell me, no? If there is anything, just unmute and speak up, that's all. Okay, great. So let's go on next. Now, contextual answers. Yeah, one second. I think I have given a break here, and also yes, I've given this. One second. One second, guys. Let me give you. Yes. കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് മാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോണം. contextual answers. This somebody would have given me this answer. That's why ma'am would have written this here. All right. So another. ഇതിന്റെ തന്നെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ആൻസർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. As a health professional, I can use my knowledge and experience in patient care. വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. That's all, പിള്ളേരെ. Okay. And also working as a team. I'm able to communicate well with residents. Integrity. I'm able to communicate well. എല്ലാം കാര്യങ്ങളും അറിയാം. ടീം മെമ്പേഴ്സ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി, അഗൈൻ എനിക്കറിയാം. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടെ ഒക്കെ അത് ഇതൊന്നും പറയാണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പോകണം. നെക്സ്റ്റ്, ഐ എം അഡാപ്റ്റബിൾ ടു, ഒരു ലൈനും കൂടെ മാം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ടു ഡിമാൻഡിങ് സിറ്റുവേഷൻസ്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ ദീസ് പിള്ളേരെ? ബേസിക്കലി അവർക്ക് വല്ലായ്മ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോറിറ്റി, എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ വിൽ കോൾ ദം ഡിമാൻഡിങ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ കൻ ഫേസ് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് മാനേജ് stressful issues at the workplace. So if you are saying that you can do something like this, these are the core values that you have, idu thanne, but ma'am korchum kuda na explanatory aayittu ivide parnekkunne. I'll be copy pasting this. Don't worry, you have the notes, so don't worry on this. All right, idellam ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഈ ഫുൾ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇടും. സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കാം കേട്ടോ. All right, so that goes. Let's come on to 29. Let me break this here, guys, so that we can read it in one. Okay, so guys, next question, number 29. What qualities do you think you need to have if you want to be a carer, a care assistant? Okay, now I'm hardworking, I'm helpful. Adokke very, of course, oru tettu illa adile. Okay. ബട്ട് മാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആൻസർ മാം ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ട്രൈ ടു ടേക്ക് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രം ഹിയർ. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത് തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയണേ. ഇതിനകത്തോടെ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കുക, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കളയുക, ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആഡ് ചെയ്യുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ യോർ മാനർ. ഓൾറൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇതിനകത്തോടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്, ഇപ്പം എഡ്വിൻ വിൽ ഫീൽ മാം എനിക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മാം, അപ്പം അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. Okay, Eldos is telling me that, okay ma'am, I quick response to emergency situation. Kainete, can I also say that I have taken a lead in patient profile documentation when I was working in the nursing home? Yes, talk about all these things. All right, so endokke qualities aano pillare ningalkollathu ivide parayanam. Ma'am ivide oru answer edithittundu, onnu nokke. At this I have given some good points, that's all. Okay, add cheyanam. Okay, like I said, minus ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്
ആഡ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് അധികം പറയണം, കുറച്ച് പറയണം, അതൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ല. Quick response to emergency situation. Is it not important, Pillare, that we should have a quick response? Yes. പ്രായമുള്ളവരല്ലടാ. So of course നമ്മള് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജില്ലായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കണം to help them out, right? You have to be fast. Okay, next. Prioritizes the work according to the demand. ഇപ്പം ഒരാള് തളർന്ന് സഡൻലി ഒത്തിരി ഡല്ലായി പോയി. ഓക്കെ, ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് 2 പേഷ്യൻസിന് തീരെ വയ്യാണ്ടായി പോയി. പ്രയോറിറ്റി അവിടെ കെയർ ഹോമിലുള്ള വർക്ക് പ്രയോറിറ്റി മാറും. എല്ലാവരുടെയും പ്രയോറിറ്റി വയ്യാത്ത 2 പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എന്താണോ അവിടുത്തെ, ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു യു ഗൈസ് വുഡ് ബി കണ്ടക്ടിങ് an event, organizing an event there. Okay, let's say a Christmas evening for everyone at the care home. So your priority, it immediately change if the resident that you are taking care, if his fever is very high. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്തായിരിക്കും? അവിടെ അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് അടിക്കത്തില്ല എന്നല്ല, മുഖമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഹൈ ഹലോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിനെ നോക്കണം. അതാണ് പ്രയോറിറ്റി, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് देखो, communicating with people. Here when I say people, you should know this ഈ people എന്ന് മാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഫസ്റ്റ് തിങ് റെസിഡൻസ്. അവരോട് ഒരുപാട് വർത്തമാനങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ കോ വർക്കേഴ്സ്. മിണ്ടാണ്ട, ഞാൻ അവനോട് ആ കാര്യം പറയത്തില്ല, അവന് അധികം പഠിച്ചു പോവും, ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇവനോട് പാത്ത് വെക്കും, അങ്ങനത്തെ ഇടപാട് കൊണ്ടുവരല്ലേ. ഹാൻഡ് ഓവർ വളരെ നൈസായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു രീതിയിലും ആരും കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ്ട്, we should always be foolproof. That's all. Okay, next. So ma'am said residents, co-workers. Next ആരാ പിള്ളേരെ? Inform your supervisor. ആ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആ നേഴ്സ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ഹെഡ് നേഴ്സ്, അവരോട് നീറ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അവരോട് കാര്യമായിട്ട് പറയണം, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ്, if in case, let's say suddenly you were doing your shift, പേഷ്യന്റിന് തീരെ വയ്യാണ്ടായി പോയി, ഡോക്ടർ ഇൻചാർജ് സഡൻലി രാത്രി കോൾ വിളിച്ചപ്പോ ആരോടാ മിണ്ടണ്ടേ? You guys, right? So when you are picking that call, are you supposed to communicate nicely? Yes. So now, resident, co-worker, nursing in charge, doctor. Now the next category, who is that? Relatives, daughters, brothers, sisters, relatives of your resident. നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കോ? യെസ്. അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമോ? യെസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഫ്രം ദാറ്റ് റെസിഡന്റ് ടു യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ് ടു എവ്രി വൺ ഹു സറൗണ്ട്സ് the care of this old person, you understand now that you have to communicate very well. Yes. Okay, next one. Coordinate and collaborate work. Coordinate, collaborate, of course, നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റും ചെയ്യണം. നമ്മൾ കൊലാബറേറ്റിംഗ് ഇസ്, ഇപ്പം എനിക്ക് ഇന്ന് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ, അപ്പൊ ഞാൻ 6 മണിക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോ വർക്കറിനോട് ഞാൻ പറയും, ഞാനൊന്ന് ഏർലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, ഞാനൊരു പടം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പൊക്കോളാം. അപ്പം ഈ കോ വർക്കർ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യും. കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? He'll cover. He'll be like, okay, so let's say Ashmi, you come first and after that I'll come in late. മാനേജറിനോട് ഞാൻ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം, റോസ്റ്ററിൽ ഞാൻ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൊലാബറേറ്റിംഗ് അറ്റ് വർക്ക്. നമുക്ക് പേഴ്സണൽ റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം, നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വയ്യാണ്ട് ആവാം, ഒരുപക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് സംവെയർ, ഒരുപക്ഷെ വീട്ടുകാർ ലണ്ടനിലുള്ള വേറൊരു നഴ്സിന്റെ കൂടെ കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോറിറ്റീസ് വരാലോടാ. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ടു കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് കൊലാബറേറ്റ് ദ വർക്ക്. ഓൾറൈറ്റ്? അവിടെ ഒരിക്കലും ഇത് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവൾക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടും, അവൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും. ടീം വർക്ക് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട് ദേ. ഇവിടെ എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം അവിടെ പ്രൊമോഷന്റെ സ്കോപ്പ് അല്ല, റാദർ
appraisals, okay, they'll sit and they'll give you lectures and counselings and all, man. Okay, so please coordinate and collaborate with your co-workers. English of course ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആരാ മോനെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്? ബ്ലാക്സ്. ഒത്തിരി ബ്ലാക്സ് ഉണ്ടാവും, അവരോട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അവർ ഇച്ചിരി ലൗഡാണ് ബ്ലാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാസ് ഹേഴ്സ്. The lot of black guys. Now black people, അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് തീരെ മടിയില്ലാത്തവർ ആണ്. നമ്മൾ മലയാളീസും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷനും ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ബട്ട് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് ദി അതേഴ്സ്. ഒത്തിരി ഫിലിപ്പീനോസ് ഉണ്ടാവും പിള്ളേരെ കെയർ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട്. പിന്നെ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ആഫ്രിക്കൻസ്, ഒത്തിരി ഘാന ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഫ്രിക്കൻസ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ the people that you'll see is from Eastern Europe. നമ്മുടെ മോൾട്ട, മോൾഡീവ്സ്, മൊറീഷ്യസ്, ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ലിത്വേനിയ, യുക്രൈൻ, ആ ഭാഗം. ഓക്കെ, ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് അവിടെയാണ് കുറച്ചൊന്ന് ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പാവപ്പെട്ട യൂറോപ്പ് അവിടെയാണ്. alright, so that's where you'll have a lot of co-workers from there also. പിന്നെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻസ്, ചൈനീസ്, ഫിലിപ്പീനോസ്, നമ്മള്. ഓക്കെ, when I say നമ്മള്, please include the whole of India. ഓക്കെ, ഹിന്ദിക്കാരും ഉണ്ടാവും, മറാഠി ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 2 തമിഴ് ഉണ്ടാവും, നമ്മളുണ്ടാവും, മലയാളികൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so coordinate and collaborate. Next ചോദിക്കുക, attain maximum cooperation from team members. മാം ഇത് ഇനിയും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. I think you've understood that, right? Next देखो, listen to the suggestions. This is very important. Mani, listen to the suggestions cheyyathavare team workers alla. You have to say a yes to people. You have to sometimes say a no to people, but you have to listen to them. You cannot assume, njan vicharichu, njan orthu, enikku thonni. Don't do that. Listen out to them. ഈ മട്ടില്ല മാം ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് സേ, ഒരു രസത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം. നമ്മുടെ ഈ all these things are, you guys will actually remember me when you go there. You'll be like, മാം ഇത് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ വെറുതെ ചുമ്മാ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഇടപാടൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ. You'll actually remember this. Listen to people. Okay, when we listen to people, we get a lot of information that actually we may require. So listen to suggestions, listen to improvements, listen to feedback. അവരവിടെ ആ സമയത്ത് പറയുന്ന നമ്മള്, പെർട്ടിക്കുലർലി എന്റെ ഈ ബാച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേര്, നമുക്ക് പലർക്കും ഒന്നുമായി ഒരു ABCD അറിയത്തില്ല. സോ ആർ വി നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി ഹംബിൾ, ഷോ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പെക്ട്, ഷോ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ലിസൺ ടു അതേഴ്സ്? യെസ്. Alright, always remember, you have a room for discussion in any matters, and you have a flexibility to rearrange and organize. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവ, if you're a person like this, right, ഒരു ചർച്ചയിൽ you always have a room, that is ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനോ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഐ തിങ്ക് you would be a very good care assistant. Because in order to be caring, you have to be flexible. In order to be considerate, you have to be flexible. You have to rearrange, you have to reconsider, you have to redo so many things, right? So if you want to be a considerate, a caring person, a genuinely nice person to a old man or a woman, remember, you need to have, like I said, you need to listen to others. You should always have some space for discussion. ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ ലൈക്ക് മാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ലിസൺ ടു സജഷൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അടിമയായോ? അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പിള്ളേർ അതും പറയണം. എപ്പോഴും ഡിസ്കഷന് സ്പേസ് കൊടുക്കണം മോനെ. അത് വെച്ചിട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, you will, like ma'am said, you will get a lot of അറിവ്. Now with that info, that knowledge, that experience, that training experience, the methodology that others are using, seeing that, you will be very flexible. നമ്മൾ മസിൽ പിടിച്ച് അത്രയും വാശി കാണിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരത്തില്ല. We'll be able to do our work well, organized. So these are a few things that I've mentioned here. Try to rearrange it, try to push in your words, whatever qualities you want to put, all yours. All right, I will do this also. I'll continue.
We have time. 1 second. Okay. So how would you manage a difficult member of the staff? Challenging staff member. Difficult member of the staff എങ്ങനത്തെ ആളാണ്? ഇപ്പം പുള്ളി ഇന്ന് ലീവ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളോട് ഹാൻഡ് ഓവറിന്റെ സമയത്ത് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഫീവർ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് ഇൻഫോ പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എടുത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ രാത്രി നീഡ് അസസ്മെന്റ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിടികിട്ടിയ. കെയർ പ്ലാനിൽ മെഡിക്കേഷൻ നോക്കിയപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പിടികിട്ടിയ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എ ഡിഫിക്കൽട്ട് മെമ്പർ ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ്. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് okay, 1 second guys. So difficult member of a staff is തീരെ നമ്മളോട് സഹകരിക്കാത്തത്, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത, കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത, ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു രീതിയിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് മെമ്പർ. അത് നേഴ്സ് ആവാം, അത് സീനിയർ കെയർ ആവാം, അത് കെയറർ ആവാം, അത് നിങ്ങളാവാം, അത് നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ആവാം, ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു ടീമിന്റെ ഒരു കെയറർ ആവാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് മാം എന്താ ഇട്ടേക്കുന്നത്? സോർട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്. എങ്ങനെയാ മുന്നേ സോർട്ട് ചെയ്യണേ? അഫ്കോഴ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫൈറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്, വാട്ട് വുഡ് യു ഡു? യു ഹാവ് ടു സോർട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്. യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഹൗ ഡു യു സോൾവ് ഇറ്റ്? ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തോ മിണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും, റൈറ്റ്? അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ലൈക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ കുറച്ച് ലൈക്ക് ഈ സേന കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ, കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ അറിയിക്കും. എന്തിനാണ്? സോ ദാറ്റ് അവരെയും വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ആവാം, അല്ലേ? ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ? ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു, നിങ്ങൾ ഒരു കൊലീഗിനെ വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പറേ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ പറയത്തില്ല അമ്മനും വില്ലനും ഈ പുള്ളി അടുക്കില്ല. So what is your next job? You have to inform your supervisor that this person is not coordinating. I have to take everyday medicine dispense, I have to order it as per his requirement also. He always hands it after I have sent the mail. So it's becoming difficult for me. പുള്ളിയോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, ഒരു കോമൺ കൊലീഗ് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസറിനോട് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്താൽ ഇനി അവിടെ വിട്ടേക്ക്. The supervisor will solve it. Why? You guys, all of you know why supervisor will be able to solve it. Manager വരെ ഒന്നും പോവില്ല ഇത്. Why is the supervisor solving it? That is because she can catch you exactly on your so the manager, the person in charge, the supervisor can exactly catch it, sort it, and എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യണേ? Like I said, she will catch you at the place where it hurts the most, your employment. So it will be solved, right? Employment ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ മാതിരിയുള്ള സ്വഭാവം ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, right? If somebody is going to threaten your employment, what will you do? You'll be very, very, very nice in front of that person. So supervisor vere ettanonnum anganathe sahacharyങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ. Mostly Malayalis are known to be amazing at this. Sort cheyan uttri nice ആൾക്കാരാണ്. Okay, always remain like that. Like I said, Indian nurses, especially Kerala nurses, are very, very uttri adjust ചെയ്യുന്ന കൂട്ടറിലാണ്. Of course, exceptions are always there, but most of them, 90% of them, like I said, they're very caring, very humble, dignity and respect മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പോകത്തില്ല. വളരെ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങറ്റം ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ്. Again, you guys are all being compared in the same element. Why? Because you guys are all taking an A&M and going, right? A&M is, I would say, a baby or a diploma of a nursing. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കോഴ്സാണ് അതിന്റെ. സോ ആ ഫീൽഡ് തന്നെ ആണല്ലോ, റൈറ്റ്? സോ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. we are known for it. Always you can talk it out loud. I will always sort it out and solve it. If that is not done, if the person is not comfortable, I will try to talk to one of our colleagues and solve it.
But still, if that is not happening, in that case, I will have to inform my supervisor, otherwise my work will be affected. So yeah, I've written all these three. Communication, you and other staff solving it, talking about the problem. If unsolved, a common worker, co-worker, or even manager would be involved. Manager is the last person to be involved. Someone wants to say something? Parnida. Yes, ma'am. Yes, my dear. മാം ഇപ്പോ കോവർക്കേഴ്സുമായിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, Okay. ഇപ്പൊ ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന്റെ കേസാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലടാ. In that case, എപ്പോഴും ഓർത്തണം, സേഫ് ഗാർഡിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ഷുവൽ സേഫ് ഗാർഡിങ് എപ്പോഴും നേരെ മാനേജറിനോട് പോയി ഇൻഫോം ചെയ്തോണം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജംപ് ഹൈറാർക്കി. ഇപ്പം നിന്റെ കേസിൽ മൊത്തം ലെറ്റ്സ് സേ മാനേജറിനെ ആണ് നീ കണ്ടത്. ഓക്കെ, നഴ്സിംഗ് ഹെഡിന് ഹെഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാനേജർ ആണ് നീ നോട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൂ വിൽ യു ഇൻഫോം? You can skip hierarchy, you can inform the doctor, you can inform the management, the administrator there, the main person, that this is not right. ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. കൊച്ചിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ഷുവൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നതുമാണ് കേട്ടോ. സോ ഓർത്തോണം, അത് നേരെ പോയി മാനേജറിനോട് പോയി സംസാരിച്ച് അത് തീർത്തോണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പേഴ്സണൽ മാറ്റർ, റൈറ്റ്? സോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓർത്തോണം. കോവർക്കറിനോട് ആരോടും അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ who has to be informed? Your supervisor has to be informed. Your reporting manager has to be informed. Okay, Mane? So, okay, da. Share. Chal, I've got one more. I'll stop for today. Last one, 31. 31, Mane? One second. Idalla. Idu ma'am next class. Kanikadilla. So, what I want you to do is here. Oh, okay. Here we are. All right. So, what would you do if you made a drug error? If you made a drug error. Okay. Drug error. What do you mean by that? Drug error. Drug കൊടുത്തപ്പം മാറിപ്പോയത്. ഓക്കെ, കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് രാവിലെ ആയിരുന്നു കൊടുക്കണ്ടേ, നമ്മളത് വായിച്ചപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി, ഒന്ന് ഓർക്കാൻ ശരിയല്ലായിരുന്നു, അത് ഒന്ന് മാറിപ്പോയി, പേജ് ഒന്ന് മറന്നുപോയി. ടീക്കേ, ഡ്രഗ് എറർ ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. എന്താണ് അവനെ പറ്റിയത്? ലെറ്റ്സ് സേ അയാൾക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ ഇൻസുലിൻ വൈകുന്നേരം ഇല്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എടുത്തു. ഓക്കെ, വി റീഡ് എ റോങ് ഇൻഫോ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡൺ എ മെഡിക്കേഷൻ എറർ. ഡ്രഗ് എറർ. ഡ്രഗ് എറർ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ജോബ്? ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചോണം അവനെ. ചെക്ക് ഹിസ് കെയർ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ഡ്രഗ് എറർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തോന്നുവാണ് പിള്ളേർക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുവാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തത് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചെക്ക് ഔട്ട് ഹിസ് കെയർ പ്ലാൻ. മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ ഇൻചാർജ്. മെഡിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഇൻചാർജ് ആണ്. ഡ്രഗ് എറർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇൻചാർജിനെ വിളിച്ചോണം. ഇതിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടും പിള്ളേരെ നിങ്ങൾക്ക്. You have a training also in place. That's why I said, whatever I'm telling you, when you are listening it from a foreigner's mouth, you'll be like, Angel ma'am had told us all this. So they will teach you all of this. Like I said, അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഇത് പഠിപ്പിക്കും. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തൂടെ മാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് they will tell you. ഒത്തിരി contextual written, നമ്മുടെ പറയത്തില്ലേ, ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, so that you learn it better. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കല്ലേ, അയ്യോ മാം അവർ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ, ഇനി അത് കാരണം അവർ നമ്മളെ ജോലി തട്ടുവോ. റിമെമ്പർ ഇന്റഗ്രിറ്റി. നമ്മൾ ഇത് ആരോടാ പറയുന്ന, അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇനിയും പോയി നമ്മൾക്ക് പറയക്കല്ലേ കേട്ടോ. സോ കീപ് അവേ ഫ്രം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ടേക്ക് യുവർ ട്രെയിനിങ് ഇൻ എ വെരി നൈസ് മാനർ. ഓൾറൈറ്റ്, whatever they're teaching you, just follow that. Here, in case of drug error, you can call the doctor. You can call the doctor. കെയർ പ്ലാനിൽ ഡോക്ടറിന്റെ നമ്പർ എപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ കോൾ ഹിം. നൗ എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ ടു ബി നോട്ടഡ്. ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം മാം ഇവിടെ ചോദിക്കുക. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ സെഡ് ചെക്ക് ഹിസ് കെയർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ ഇൻ ചാർജ് immediately, does this mean that you should not call your supervisor? No. Check his care plan കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ, of course പിള്ളേരെ, you will inform your supervisor.
സൂപ്പർവൈസർ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതായിരിക്കും, ടു ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ ഇൻ ചാർജ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഇപ്പം പെർഫോമയിൽ അവിടെ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു പക്ഷെ നമ്പറും തരും. ഓൾറൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ഈ ഡോക്ടർ ഇൻ ചാർജ് പറയുന്ന എനി ചേഞ്ചസ് ഹാവ് ടു ബി നോട്ടഡ്, ഹാവ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ്. Okay, you have to follow what the doctor's advises, and like I said, ഇത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചോണം. I would always inform my line manager, supervisor, whatever, manager, whatever you call it. Okay, so ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മളെ അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാനേജറിനെ അറിയിച്ചോണം. ഡോക്ടറിനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനേജറിനെ അറിയിക്കണോ, മാനേജറിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കണോ? അങ്ങനെ ഒരു like I said, now let ma'am take you here. You're all coming from India. You guys all are showing experience. ഇത്രയും ജനത്തിനെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് if you are asking a question, so do I have to call up, if I have made a drug error, do I have to call up the my supervisor before calling the doctor, or first I will inform him and after that if he says I will inform the doctor? എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാള് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് തിങ്, വൈ? കാര്യം ഗുരുതരാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡോക്ടർ ഇൻചാർജിനെ വിളിക്കുക. Now if you don't have the doctor's number, you have to call up the supervisor, right? So that way supervisor will also be informed. ഇനി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല, അപ്പം മെല്ലെ പൊക്കോ, സൂപ്പർവൈസറിനെ ആദ്യം ഇൻഫോം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ഇൻചാർജിനെ മെല്ലെ വിളിച്ചു. It's a basic understanding that you need to take into perspective. Okay, so drug error എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ പോയിട്ട് അതൊന്നും ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് ഒന്നും ആരോട് ചോദിക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഇത് മാം ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഇൻഫോം ദ സൂപ്പർവൈസർ ഓർ സെക്കൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ. പ്രയോറിറ്റി rather if you want to അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ rather you can ask, so I can inform my supervisor based on the priority, right? ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ your answer is okay. So 31 വരെയാണ് മാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. I've got questions until 37, I think. Like I said, tomorrow I would be discussing the rest of the questions, and from there we'll take it forward. Okay, one second guys, let me put today's question here. Okay, here we go. I've given all the important all the pointers. Okay, so you have everything here. Whenever you get time, send me notes. People who have sent me answers, feedback ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇടുന്നുണ്ട്. I've got, I think, Rinto was the one I think I was hearing in the morning. Rinto, you're there? Yes, Rinto, you're there, right? Rinto's work I was checking. So I'm right now with Rinto. After that I'll be doing rest of my things. So great. So let's catch up tomorrow guys. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.